Hey guys, welcome back to my channel. Umukobwa wanyu mwiza n'umunsi nkabazaniye indi video. Mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Mbifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza. Uno munsi nkabazaniye indi video. Akaba ari video iri kuntoza iri reaction. Now, the story behind this video is that ejo bundi nari kuri ntuza kuri timeline yanjye kubera nkunda kureba ibiganiro bya MIE Empire. Ndi kuri timeline yanjye nagiye kubona mbone video yitwa ngo team Iseereri baragusetsa ukipfira. Ntabwo nigeze nsoma ibikurikiyeho. Noneho numvishije yuko ngomba guseka nkageza ubwo nipfira ndavuga ati okay click. And muri iyo video harimo abantu bane, batatu muri bo, actually babiri muri bo I recognize them. One is from Gen Z comedy, bamwita umushumba. The other one namubonye mu video y'intoza y'abanyamurenge, funny videos. And then ndi kureba n'ikintoza ni kiganiro naravuze ati aba bantu many comedian, right? Then niba series bari gupromotinga yitwa Iseereri, spelled Iseereri, then that must mean, you know, it's a comedic series, like ntuze bagize ni comedy. And so according to them ntuza abantu bari muri ntuza characters z'abakina, right? Turi bubanze kuri rubanda ni ntuza ni umwe wona recognizing muri bo umushumba wo muri Gen Z comedy, akaba ari umukozi wo mu rugo. And then rubanda characters ziwe no kubera ajya yanduranya n'umusekirite umurusha ubwenge mu bujiji. Which is funny. I was laughing the whole time. Nari kureba kino kiganiro. Okay, uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, the only female, like umukobwa ubarimo, akaba ari umuntuza umugore wa pastere. Sibyo? So I guess pastor ni main character muri no series. So umugore wa pastere akaba ari umwafande, so ari mu gisirikare, and akaba ari nyirabuja wa ntuza wa rubanda n'umusekirite. Undi mu actor urimo character yiwe yitwa Evangelist Stevens, akaba yungirije pastere, so close knit. Akaba yungirije pastere, akaba character yiwe atari yo practicing what he preach. So muri make aravuga ati kunda Imana. We ntaba ari umwe mu bakurikiza ibyo yigisha. Last but not least, dufite Kaceri, ni umuzamu injiji yanze kwemera, sibyo? Akaba afite ubujiji bwinshi cyane, inzobere mu bujiji kandi izibike nta n'ikintu yiyiziye muri make. So like bamaze introducing themselves like that, naravuze ati okay, so is this a comedy? Is this should I be expecting myself to laugh? So I was like, ngiye kureba ndavuga ati okay, I have a YouTube channel, why not make a reaction video out of this? It just makes more sense to do that. Okay, so here we are. Niba utari wareba episode ya mbere ndibuze kuba ndi ku spoilinga the episode, I'll give you a couple seconds to click away from this video and then ugaruke uzi ibyo turi kuvugaho, or nimba if it doesn't matter to you, just watch the video and enjoy yourself. Anyways, iyi ngiyi iyo tugiye kuri reacting aho ni episode ya mbere y'Iseereri. So Iseereri series kuri YouTube niko yitwa Iseereri series episode 1. Sibyo? Bwa mbere Shema huje amaso na Teta. Tuzi Shema se, tuzi Teta se, ntabwo tubazi. And that's okay. This is how we could find out. And noza link y'ino video iribuze kuba in the description below. So
ntabwo ndi bukurusha no kukubwira ati ngo ngiye gushakisha. Okay, reka dutangire video. Tuzi bamwe muri ba character bane bari muri no video, okay? Character ya mbere itangiranye na Steven, ariwe ntuza ariwe sous chef wa ntuza wa, what do you call him, wa pastor, okay? Ni wanda utangisha ari ku preach, he's preaching outside hanze kuvuga ati nimwihane, ni muri basically ku bantu ba preaching bari kuvuga ati mwihane mureke ibyaha muze mbasengere muze kuri church yacu dutuye hangaha. So that's what basically he's doing. And niko ntuza series itangira ari gusengera abantu, ari kubabwiriza, and then out of nowhere they cut away. Of course he's still preaching in the background. They cut away to this guy wambaye from the back though, because we gotta have a reveal. They cut away to this guy wambaye what do you call them, wambaye my boots, wambaye a yellow overall, simyo. And then of course ufite inyuma ku mugongo we ufite akantuza Kinyarwanda kiranze ufiteyo agafuka. Anyways, sibyo yambaye n'isap n'urukara, obviously we can see it from the video. And then what I found funny, what I found to comment on, sibyo? Mugenzi we wambaye blue overall arahamagaye ngo Shema. So now we know his name. His name is Shema kabiri kose. And then umugabo, of course they're going to give us the reveal. Aragira ngo, so I think umuntu wari kudirectinga yaravuze ati this is a reveal, this is gonna be slow-mo reveal, maybe some dramatic out of it. But then clip ntabwo yari ni slow-mo, clip yari ni muri normal. Nothing changed about the music. And what's so funny about this clip, nukubera, it's how loud the friend was talking. How loud the friend was, only for them to pull back the camera. Noneho bakabashira muri flame. Kubera so far, twabonye Shema ari, right? Twabonye Shema ari close to us, sibyo? And then the friend was full body. So tumubona iruhande, but na Shema. But when they both are in the same scene, ukareba distance, ukavuga ati nase, why were you yelling? Nagarari kure. And why are you choosing to make this into slow-mo? We haven't even gotten to the dramatic part yet. We don't know anything about you, Shema. So, enjoying it already. Thank you very much. Okay, so muri movie, that's how we get introduced to them. Bombi bari kurwanira, like who should pick up trash. Ese ni njyewe uri mu kikoni ubutekera mabuja, akazi kanjye kari muri kikoni, cyangwa wowe uri kuri ntuzi kuri gate uri gucunga urugo muri make. And twamaze kumenya na Steven ugize ushigikiye chief officer wa ntuza wa pastor. So and then now twamenye uwo pastor ariwe. And this is happening almost in the same moments, like right now, currently, this is what's happening at this location. And at this location, we've got two locations, ku muhanda, aho noza Chief Officer Steven, ari kubwiriza rubanda, and then mu rugo, aho abakozi bari residing, aho abakozi bari kuryana muri make. Yeah, period. Backstory ya Kacheri, kubera ni uvuga cyane. That's the only person we get to know about, kubera ni uba wivuga cyane. Anyways,
Kaceri yabaye mu gisirikare, ni umusirikare ugize nanjye kuvuga ngo ukabije no ukangaye uteye ubwoba cyane. Yize mu Swisi first of all, yeah, and then urebye nabi waho yakunyuza. It's entertaining to see them two interact, honestly. Like Kaceri hamwe na ntuza na Kabanga nande. What's his name? Na Rubanda. It's very entertaining to see Kaceri ariko interacting hamwe na Rubanda. Very entertaining. Niyo mpamvu ibintu ndi kuvuga ati they're gonna be stars. Cause how much period. How much they're making this. Okay. After shenanigans ya ntuza ya Kaceri. Nigutangira kurikonda iryo zina. After shenanigans ya Kaceri, we get to meet Teta. Kubera we Kaceri hamwe na Rubanda bari ku arguing like who's gonna clean up the front of the gate. Who's gonna clean it up? Who's gonna uribuha kubure. Sibyo? But they argue. Nothing comes of it. So they were like, oh, who else do we know? Teta. So bahamagara Teta. This is the first time we're meeting her. And then umukobwa mwiza, umukobwa wikwije. And then we come to find out Kari, sister wa ntoza wa pastor, sister wa nyirurugo muri make. My first impression was Teta amaze kuhagera, of course ni umwana mwiza, umwana uri kubona yitonze, umwana wikwereje, byose birahari twese turabibona. Now my first impression nibyo ndi gukeka, this is episode 1, anything can happen. No kubera 1 Kaceri ashuwinza way Rubanda aramubwira ati Rubanda we sura ku kazi. I got this. I'll get her to do what I want us to do. I'll get her to do what I don't want to do, which is like ukubona imbere y'urupangu. And then another impression for me, like kubera I've been watching movies and shows and stuff like that, is that Kaceri amifiteho crush in a way that kubera ari umuntu obviously ninjije ni umuntu utazi gutereta like that. So bigaragara yuko the inserts like ari kumubwira ati weho uba uza winjira witaba nkaho uri nyampinga. And I'm like, boy, what you know. So muri make aramukunda bakubera yizi, and then akaba azi Teta aranamutinya, niyo mpamvu amukoresha ibintu byo kuba njye nari ndi umusirikare. Stop. Okay. So obviously I think he has a huge crush on her. That's why he's acting like this, and that's why bamuvugisha gutya. Akako ndiko bajya bavuga ati muri primaire aho nakuriye abahungu bajyaga babikekaho yuko bakunda abakobwa, bajyaga babahigira njye nzagukubita. Akavuga ngo nzagukubita ari kugira ngo abandi bose ntibagira ngo ajya amukunda, kandi gukunda undi nta kibazo kiba gihari, ni kugera mu rukundo period. But he is acting so immature. Anyways, let's respond to nonsense like this. Nukuvuga ati kubera aramuhamagaye ngaraza, ndi kuvuga Kaceri hamwe na Teta, ahamagaye Teta ngo naze. Ngo mpamagariye ibishingwe ya. Avuga ati okay nta kibazo ndaje mbitwara. Naho wowe ndagutonganya gutya bingana gutya.
nurangiza ntusubize iki kigo kimufiteho crash man. I'm not wrong. I'm not wrong. Ahubwo yewe reka nze sinihute. My boy be wanting any and every reason to interact with her because she's like ndabiterura niba ari ibishingo by'ishaka kugira ngo ngende mbitwaye ndabijyana but then atangiye kugenda ngo wewe uri kujya stop muri cya gisirikare cyiwe stop mugaragira ngo what yeah like Nikki gitumye umpagarika ngo ubundi nitwaza ambwira ngo kacere dore ngo uransubiza bwangu. Umwana uzi ubwenge yumvira mu rusaku niho hava amakuru. So niyo nakubwira yuko ndi umunetsi ugasakuza ngo yawe ntago uri umunetsi, ntago we nkubona nk'umunetsi, still maneka bari mu kazi. That's actually genius, you know. A broken clock is right how many times in a day? Exactly. Thank you very much. I rest my case. Favorite character. This is what makes it. This is the kind of character that keeps you watching, even if, okay. Even if the show is shit, if you keep this character up, the next character we introduced to is Sabine. It was a flash. It was between the scenes, the two settings. Murugo no ku muhanda aho ntuza sous-chef wa ntuza pasteur bari kubwiriza ijambo ry'Imana. And then they showed her to us on screen with her moving on her phone behind a counter. Sibyo ya store. So muri make ni umwana w'umucuruzi cyangwa umuntu ukorera umuntu ucuruza, right? And then the next time we see her ni pasteur ari guparika imodoka yinjira muri store abaza ati hey mufite amazi, umwana akavuga ati yeah dufite amazi, yarangiza akayamugurisha akamuhereza kode yo kwishura, noneho pasteur akahamenyera izina rye, akasanga izina ry'umwana ari Sabine. Okay guys, kunkuru ya Sabine. Okay, umwana mwiza ni umwana uzi yuko ari mwiza, ni umwana, honestly I think she's doing this for fun kubera nuza aravuze ati oh pasteur ni umwana witonda, ni umwana ukunda Imana, ariko ibishuko byo hanze ahangaha bisigaye bituma ntakurikira inyigisho zanyu, ndabazi mwansengeye. And then Bruno Mars yaravuze ati go from the first kiss had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had. So abajije pasteur amubwira ngo pasteur wansengeye, nukuri pasteur kuri umwana mwiza wansengeye. Mugihe pasteur ari gusenga yahamirije ari kuvugira mu ntuza mu ndimi, umwana arahari kuvuga ati this fucking man. She's a great actress, by the way. I love her work. I love what she's doing with her face. And because of that, you know, now we know Kariwe Coquette. Turn that man on. You just touch. Go, girl. Let me stop here. Okay, another information that we learn about the pastor, and then of course the shenanigans hagati ya ntuza ya rubanda hamwe na mugenzi we Kacheri love you. Anyways, another information that we learn about is that the pastor is that he's been married for 5 years and akaba nta rubyaro afite. Is it because his wife is busy
Is it because she doesn't want to have children with him? Is it because he cannot have children? I feel like those are the questions that ibice bizajya bikurikiraho bizaba biri answering. But, that's a new information. We didn't know that. When that this information, biri biza ku explaining why he has such a strong, or can't control himself from, cheating. Nk'umuntu w'umupasiteri. The story is coming together already. But my imagination, nothing has happened yet. So, yeah. Okay, first of all, Grayson, nuza rubanda hamwe na Keceri. Rubanda hamwe na Keceri. Bari gusigana. Of course, baburana. Bya bindi bya back and forth hamwe nabo. Which I came to enjoy. Mbere aho yarari teta yarahari nawe. Yarari kumviriza ibyo barimwo bavuga. Kumviriza, she was there. One, I love that ko rubanda nk'umuntu ukora mu kikoni yarari gukoreramo Kaceri amugaburira. We love it. And I also understand why Kaceri ari obsessed hamwe na rubanda. Amuhamagara hirya no hino cyangwa amusanga iyo ari. I understand. Because umuntu ukugaburira, especially umuzamu, uba uri wenyine, uba ushaka kwegerana n'abandi bantu. So, the dynamic just makes sense. This is perfect. And then, teta, sibyo, baraburana. Ntuza umuntu araza arakomanga, sibyo? Ninda akwiye kujya gukingura Kaceri. Is he gonna do it? We know he's not gonna do it, so. So, kubera tarara aho ngaho, we already know ko teta gives in to those two men. She was like, fine, I'll go open it. Aragenda. I love the callback ku myanda hamwe ho rubanda hamwe na Kaceri batangiriye during the day, for that to be a part of it. Kubera abantu baza gutora intuza imyanda baje nijoro baje gukomangira abantu baravuga ati yeah. So this nibwo turi ku understanding a title yo kuvuga ati Shema ahuje amaso na teta for the first time. So teta turamuzi. Shema met him earlier. I love that little detail. And then bahuye ryari igihe ntuza Shema yaraje gutwara some of the ntuza imwe mu myanda y'urugo, sibyo, aje kwitwara agahura na teta. And then akingura urugi arasitara muga mu maboko. Iby'Imana yashatse ko biba. Iby'Imana ko yashatse ko biba. We love love over here. And obviously I can't wait for the next person. Okay. Like we said, this is an introduction of Ntuza. Obviously, bitewe nuko birangiye, Ntuza teta na Shema zakundana. Obviously, bitewe nuko twabibonye, Kaceri azajya ashaka kubira inyama. Obviously, nkuko twabibonye, rubanda azaba ari watching show. Azaba yicaye ari ati, Kaceri, you don't have a chance. Uriya ni teta, ni umwana mwiza, ugenda nka Nyampinga. Now, my prediction, one, pastor agiye gucheatinga ku mugore we with the store employee / owner, we don't know yet. 2, what's his name? Chef the pasteur, English pasteur, Steven, is gonna be involved. 1, with either the pastor and knowing his secrets, or 2,
we loving Teta and giving us a love triangle. We do love something with angles in it. Anyways, that's all I have for you guys. I'm excited for the episode 2. I'm gonna try not to watch it. Well, I am busy. I'm gonna try not to watch it until next week. So when I watch it, I'll give you not a review, a reaction to that video as well, because I'm very excited. Anyways, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Video, and then I'll see you guys next time. Bye. Good luck kuri kaceri. I love you still. Okay, bye.